hukumar tasarrafin kayan abinci zuwa kasashen ƙetare ta horas da manoma kan amfani da maganin kwari ta hanya mafi inganci. Masana sun jaddada muhimmancin tallafar malamai a matsayin manyan jigogin ci gaban ƙasa. Sannan za ku ji cewa ma'aikatar shari'a ta jihar Jigawa ta jaddada aniyarta na samar da adalci ga kowa ba tare da nuna bambance ba. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na kumbar labarai yau talata 14 ga watan Oktoba shekarar 2025 tare da ni Ibrahim Sani. Yanzu kuma ga labaran namu biyu. A yunkurin inganta noma cikin aminci da inganci, hukumar fitar da kayayyakin abinci zuwa kasashen ƙetare ta shirya taron wayar da kai na yini guda ga manoma a karamar hukumar Birnin Kudu ta jihar Jigawa don ci gaban aikin gona, ciniki da bunƙasa tattalin arziki. Wakilin Awal Muhammad Kazaure yana da cikakken wannan rahoto. Taron na kwana ɗaya an shirya shi ne akan wayar da kan jama'a da su mayar da hankali kan amfani da magungunan kashe ƙwari cikin ƙwarewa, inda aka ƙarfafa wa manoma gwiwa da su rage dogaro da sinadarai masu haɗari, su rungumi hanyar noma ta gargajiya. Jami'in hukumar kula da fitar da abinci ƙasashen waje na jihar Jigawa, Abdulkadir Aliyu, ya shawarci manoma da su dinga amfani da sinadarai na roba ne kawai idan ya zama dole, tare da zaɓar hanyoyin da ke da ƙananan guba idan akwai. Wannan harka ta fitar da kayan Najeriya zuwa ƙasan waje, kowa san cewa in an fitar da kaya zuwa waje akan biya mutane ne da dala, kuma kowa san muhimmancin dala a ƙasa. Tana da muhimmanci wurin tattalin arzikin ƙasa, tana kuma da muhimmanci wurin tattalin arzikin mutum shi karan kanshi. Masana da suka halarci taron sun ilmantar da manoma game da muhimmancin bin ƙa'idojin aikin noma, wanda ya haɗa da adana bayanai aikin gona yadda ya kamata, yin gwajin ƙasa da gano yankunan da suke da ƙarfin haɓaka amfani, musamman ma riɗi. Manomi ba wai ka fita gona ka yi noma kawai da kuɗinka ka samu amfani mai kyau ba, ka samu amfani a lokaci, ba nan kaɗai ba ne noma. Manomi mutum ne wanda ya haɗa ilimuka da yawa, na gonar haka na kasuwa. Domin idan aka barka a baya ba ka yi amfani da wannan ilimin kasuwar ba, ba ka sai da za ka sai da kayanka ba, ba ka sai da za ka sarrafa kayanka ba, to ba barka ba. Kana ji kana kallo, noman ma zai gaga. Za ku ga cewa wato ana ta ƙoƙarin a rage amfani da kemika wajen yin maganin kwari, ba don komai ba saboda mai direct alaka ta kai tsaye da abinci yake da ita da mai da lafiyar mutum ɗan adam da dabbobi. Haka ne ko? Wannan shiri na daga cikin ƙoƙarin da ake yi na ƙarfafa ƙwarewar manoma, inganta amfanin gona domin fitar da shi ƙasashen waje, da kuma bunƙasa ɗorewar muhalli a tsarin noma na cikin gida. Awal Muhammad Kazaure a labaran NTA. Cikin ayyukan da ma'aikatar shari'a ke gudanarwa ya haɗa da tabbatar da adalci ga kowane ɗan adam, bibiya tare da wayarwa da al'umma kai yadda za su zama masu bin doka domin su zama ɗan ƙasa na gari. Rahoton da ke tafiya na ɗauke da yadda yunkurin ma'aikatar ke yin da rassanta na kare 'yanci da haƙƙin al'ummar jihar Jigawa ta hanyar bawa mai haƙƙi haƙƙinsa da hukunta waɗanda suka bijire ma doka. Da ci gaban rahoton. Cikin muhimman ayyuka da ma'aikatar shari'a ke gudanarwa sun haɗa da bawa gwamnati shawarwari kan dokoki da manufofin gwamnati. Aikin ma'aikatar shari'ar ya yi shura na tabbatar da samar da adalci ga kowane rukunin al'umma don tabbatar da cewa sun rayu kamar kowane ɗan ƙasa. Ma'aikatar ta zamo kariya ga manoma, 'yan kasuwa, mata, maza da yara da dukkan waɗanda aka tauyewa haƙƙi don tabbatar da yi musu adalci. Ga mata kamar Umma da ta yi nasarar samun gadonta da a farko ya nemi ya fi ƙarfinta, ma'aikatar shari'a da rassanta sun zame mata tushe na samun 'yanci da ya nemi ya gagare ta. A ɗaya hannun, ma'aikatar shari'a da takwarorinta na aiki tukuru na tabbatar da hukunta masu laifi manya da ƙanana don tabbatar da al'umma sun bi doka da oda. Ɗaya daga cikin ajandar mai girma gwamna shine kariya da rayuka da dukiya ta al'umma. Menene yake kawo kariya da dukiya da al'umma? Shine adalci. Wannan shine aikin ministry na tabbatar da adalci ga jama'a.
wanda ya yi laifi da kuma wanda ya yi laifi a hukunta shi bisa lokaci, wanda kuma aka same shi wani abu kar a bar shi wahala. Aiki tare da take da sauran masu ruwa da tsaki ya taimaka wajen saita alƙiblar al'umma, inda jihar ta riƙe kambunta na zama jihar da ke da yawar zaman lafiya da kwanciyar hankali. Masu ruwa da tsaki kan al'amuran shari'a sun yi fatan cewa al'umma za su ci gaba da ba da haɗin kansu kan kasancewa masu bin doka don bunƙasa tattalin arziki, zaman lafiya da ƙaruwar arziki. Ibrahim Sani, Kumban Labarai. To idan muka kuma bangaren ilimi kuwa, aikin koyarwa na daga cikin muhimman sana'o'i da ke taka rawa wajen saita tunanin matasa da shimfiɗa ginshiƙin cigaban ƙasa. Masana sun bayyana cewa nasarar harkar ilimi ta dogara ne yadda ake tallafawa malamai da kuma yadda ake jimintar lamurinsu da samar da isassun kayayyakin aiki da kuma yin aiki mai kyau. Wakilinmu Ahmad Muhammad na da wannan rahoto. Aikin koyarwa yana daga cikin ayyuka masu daraja a duniya kuma ginshiki ne na kowace al'umma da ke ginuwa a kai. Malamai ba wai suna koyar da ilimi ba ne kawai, suna reno, suna jagoranci, kuma suna sada ɗabi'u nagari, ƙaunar juna, ƙaunar ƙasa da hidimtawa al'umma domin taimakawa matasa su zama 'yan ƙasa nagari. To be faithful, loyal, and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend our unity, and to uphold the honor of glory, so help me God. Duk da irin gagarumar gudunmuwar da malamai ke bayarwa, galibi ba a ɗaukar su da muhimmanci, tare da rashin samun kulawa ta musamman wajen yabo da kyautatawa. Masana sun gargaɗi cewa hakan na iya rage musu ƙwarin gwiwa tare da shafar ingancin ilimi. A bisa wannan dalili ne yasa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware rana ta musamman domin tunawa da muhimmancin malamai, wato World Teachers Day, domin girmama malamai game da ƙoƙarinsu tare da ƙarfafa buƙatarsu da ƙarin zuba jari a fannin ilimi. Malamai su tsaya kai da fata su gudanar da abin da suka ɗauka a kansu za su yi, shine bayar da tarbiyya da kuma ingantaccen ilimi a wannan jiha ta. Tabbas wannan rana ce muhimmanci a tare da mu, kuma shi yasa muke bata muhimmanci duk lokacin da ta zo. Da haka mun haɗa guri ɗaya, muna bukukuwa, mu ci mu sha, mu yi abubuwa wanda kamar ranar sallah ce ga malaman makaranta na duniya gaba ɗaya. A shekarun farko bayan samun 'yancin kai, malamai na ɗaya daga cikin mutanen da ake girmamawa. Ana danƙa musu shugabanci da martabawa da kuma ba su walwala a cikin rayuwa, ciki har da muhalli da ake ba su na musamman. Amma a hankali wannan daraja ta dishashe, inda da dama daga cikinsu ke fama da ƙarancin albashi. Allah alhamdulillah, kuma ga gidaje ana gina na makarantu masu ɗan ƙaramin sauƙi, wanda malaman suna samun dama su ɗan siya da sauransu. Wannan hanyoyi ne da wanda za ta iya ba da gudunmawa su cooperative da sauransu, wanda zai inganta ilimi a wannan jihar tamu. Da gudanarwa gwamnatoci da sarakuna masu mulkin gargajiya na al'umma, duk wannan ya kamata a samu haka, domin daga gare su ne su shugabanni za a ga kimar da suke ba malamai, to sannan al'umma su ma za su ɗauka. To idan suka ɗauka kuma malam makaranta dama shi abin da yake nema gudunmawa da goyon baya. Masu ruwa da tsaki sun yi kira da a sake farfado da mutuncin malamai ta hanyar kyautata musu albashi, samar da horo na kai da kai da inganta wuraren aikinsu. Idan malamai sun samu kulawa ta musamman yadda ya kamata, zai ba su ƙwarin gwiwa su gudanar da ayyukansu yadda zai amfani ƙasa baki ɗaya. Ahmad Muhammad a Da kuma wannan rahoton ne maka ƙarshen rahoton nan yanzu, mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alkhairin sa. Amin.
practices. Experts stress need to support teachers as key drivers of national growth. And Jigawa Justice Ministry reaffirms commitment to equal access and fairness for all. Good evening and a warm welcome to Nta Dutse News. My name is Awal Muhammad Kazauri. Now the news in details. Farmers in Jigawa, in a bid to promote safer and more sustainable agricultural practice, the Nigerian Export Promotion Council has organized a one-day sensitization program for Sesame farmers in Burnunkudu local government area of Jigawa State. The report. The sensitization focused on responsible use of pesticides, encouraging farmers to reduce their reliance on hydrochemicals and adopt organic farming methods. State Coordinator, Nigerian Export Promotion Council, Jigawa State, Abdulkadir Aliyu, urged farmers to apply synthetic chemicals only when absolutely necessary and to opt for low toxicity alternatives whenever possible. Is to assist and support farmers, marketers, so that they can be able to export Nigerian products to foreign countries, because it has a lot of benefit. When you export Nigerian product, you generate foreign exchange. This foreign exchange is very good for the country and is very good for you yourself as a farmer or as a marketer. Experts at the event educated farmers on the importance of good agricultural practices, including proper farm record keeping, soil testing, and identifying high-yield areas suitable for sesame cultivation. Farmer also has a potential, not only to produce, it's also to enter into the market sector in order to gain more, especially to contribute to the economy of the Federation. Likewise, the state. As we can see, Jigawa is battling on the industrialization and likewise the more of commercial activities. Most of the sesame produced under organic farming practices attracts a premium price that is higher price than other produce with chemicals. And our farmers here are very, very ready with the support of the Jigawa State government in trying to boost agriculture in Jigawa State. We were able to achieve all this. The initiative is part of the broader efforts to build farmers' capacity, improve crop quality for export, and promote environmental sustainability in local farming systems. In Dutse, Awal Muhammad Kazaure, NTA News. When 55-year-old Ahmad from Ringim lost her husband, she feared losing everything, her home, farmland, and dignity. But through the Jigawa State Ministry of Justice, free legal aid, she reclaimed her inheritance and her hope. Umma's story is one of the many showing how the ministry has become more than a government office. It's a defender of the powerless and a symbol of fairness for all. Ibrahim Sani reports on how the ministry and the state judiciary are strengthening justice delivery in Jigawa State. The report. At its core, the ministry advises the state government on laws and policies. But beyond the walls of offices in Dutse, its work reaches farms, markets, and households. Farmers turn to it for land disputes, traders seek protection from fraud, and vulnerable groups rely on it for justice they could never afford on their own. For women like who sought losing everything, the ministry meant freedom. On the other hand, the ministry also prosecutes offenders, bringing justice to victims of theft, assault, and fraud, while promoting peace and order in communities. The most important aspect that gives life, protection of life and property is justice. Recent reforms by government have injected fresh energy into the system, from recruiting skilled lawyers to expanding legal aid services and modernizing record keeping. The goal is clear: to make justice swifter, fairer, and accessible to all. In a state where education, health, infrastructure are steadily improving, the Ministry of Justice provides an invisible foundation. They are fairness, accountability, and trust. For the people of Jigawa, justice is no longer an abstract idea. It is like Umma's inheritance, among other successes recorded, and the promise that no one is too small to be heard. In Dutse, Ibrahim Sani, NTA News. Teaching remains one of the most vital professions shaping the minds of future generations and laying the foundation for national development.
Experts say the success of the education sector depends largely on providing teachers with adequate support, resources, and a conducive environment. Ahmad Muhammad reports. Teaching is regarded as one of the most valuable professions in the world, the bedrock upon which every society is built. Teachers are more than just educate. They nurture, guide, and instill values such as discipline, patriotism, and community service, helping young people grow into responsible citizens. Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend our unity, and to uphold the honor of glory, so help me God. Despite their enormous contributions, teachers often face neglect and lack of recognition they truly deserve. These experts warn can dampen morale and affect the quality of education. This is why the United Nations set aside World Teachers Day to celebrate teachers, recognize their sacrifices, and call for greater investment in the profession. The day where we celebrate the dedication of our teachers, the passion and the way that our teachers contributed immensely toward the development of the humanity. You know, a teacher is a role model that shape behavior, that do everything possible to encourage and to inculcate the best practices that has to do with the knowledge, with the character, and what have you. In the early years after independence, teachers were among the most respected members of the society, entrusted with leadership roles and provided with welfare benefits including housing. But over time, that prestige has declined, leaving many to struggle with poor remuneration and inadequate working conditions. Stakeholders are therefore calling for renewed efforts to restore the dignity of teachers through better pay, regular training, and improved facilities. Look at the growing nature of our population. Population is always growing at an alarming rate, and that is why the teachers' needs are always on. So actually, government